Hi guys, today we're gonna see Cascadia. So Cascadia is a very simple strategy game and it's kind of very addicting also. So it does not have like much to do about thinking and stuff and all. Again, this is also regarding placement of tiles and getting scoring done. So it's a very simple strategical game, 2 to 4 player game again. Okay, so let's come to the setup of the game. So these are called the wildlife tiles. Okay, so how many, and it should be placed inverted, so it should be face down. So how many wildlife cards you put is determined by the number of players. So if you look at your instruction manual, it's given. So for 2 players, it's 43. 3 players, it's 63, and 4 players, it's 83. So let's consider this as a 2 player game, and I've put 43 tiles in here. Okay. So I've put 43 tiles face down in 4 piles, and each one should have one open tile, and there should be 4 wildlife tokens. Remember, this is called a wildlife card, and this is called a wildlife token. Okay. So these are two different things. So these are gonna be in this bag. So it symbolizes the wildlife living in that particular region or whatever. So you just randomly take 4 and you put it there, and the bag is closed. So the next part. So these are called the nature cards. Okay. So these nature cards can be chosen. I mean, this is the basic set. So when someone's playing the game for the first time, the recommended set would be A. So A. So 5 cards of the same alphabet, and that is a set. So there will be a few more sets in this. So once you've learned the game, you can try it with other sets also. It gets a little advanced and the scoring gets better and all. So I'll teach you with the A, and the process is the same. It's just that the scoring will differ. So I'll just teach the game first. And these are called nature tokens, which I'll explain later for what it will be used. And when each player starts, he is given a starter tile. This is called a starter tile. So a starter tile has all the different locations. Like this is called a forest area, this is called a sea area, this is called a mountain terrain, and so yeah, it's just different kind of terrains. So what exactly are we gonna do in this game? So we're gonna find out we're gonna build a habitat. So basically we should build a terrain with animals in it. So that is our objective. So the best habitat with the right wildlife in it gets the highest score. So on your turn, what you do? It's very simple. So there's a pair here. There's a wildlife token and a wildlife card. So there are two. There's a wildlife token and a nature card. So there are two things here. So you take it as a set. How do you determine whether you take it? So anything you take should be able to fit here. How do you fit it? So let's say I'm taking this yellow here. I should only fit it wherever the yellow borders are. So I can either keep it here or here. I can't keep it here or here. So basic rule, that is it. So determining which can go where, you can choose a tile. So let's say if you're choosing this tile, you can only take this token. You can't take this tile and another token. So it's always taken in pairs like that. So for starting, let's just say I'm taking this. Okay. So I'm taking this set. So once I take it, I have to open one. I have to take one token from the bag and I put it here. So how do I place this? So there are two options for me here. So there is one of this green and blue, and there's one of yellow. So if I want, I can conjoin it like this, or I can also put it like this. It's up to me. So I choose to put it here. Okay. So I choose to put this here. And what do I do with this token? So this token can only be placed in the tile where this animal is. So I've got a red fox here. So this token represents the red fox. So the red fox is only there in this particular tile. So I place it here. That is it, and my turn is beautifully done. So the next player plays, and the same modus operandi goes. So on what basis are we doing this? And how do we score points? Again, very simple. So basically, each animal has one type of scoring. So let's say I'll start with the red fox. So when I'm talking about the red fox, the only perspective to score is there should be a red fox in the middle
surrounded with all different habitats. So let's say if I have a red fox here, there should be a bear here, there should be a shark here, there should be a hawk here, and what did I miss? 1, 2, 3, 4, 5. So I think I've missed a deer. Yeah, so a deer here, and this can be anything. So once the circle is complete, I also have to get another fox around. Okay, so if I get a formation like this, I get 5 points. I get straight 5 points because I have 1, 2, 3, 4, 5. So I have like completed an entire circle and I get the highest highest scoring there. And this scoring is for the fox. Okay, only for the fox I'm talking. So any part in your terrain where the fox gets this kind of a formation, you get that score. Okay, so let's go to the next part. So I'm talking about the bear now. So the bears are always scored in pairs. So pairs அப்படின்றப்போ, so when I have one bear here and one bear, so இந்த மாதிரி ரெண்டு bear ஒன்றா இருக்கிறப்போ I take this as one pair. So ஒரு பேருக்கு it's 4 points. இதே மாதிரி இன்னொரு பேர் இங்கே எங்கேயாவது இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கு 11 பாயிண்ட். அந்த மாதிரி it just goes increasing. So how many other pairs you have, it just goes there and you can make the calculation. Next is the salmon. Salmons always work in chains, an unbreakable chain. So இங்கே ஒரு salmon, இங்கே ஒரு salmon, இங்கே ஒரு salmon. So ஒரு உடையாமல் ஒரு chain if it's going, depending on how long the chain is. So மூணு, let's say I have a 3 here, I'll get, what is that, 8 points. So depending on how long the chain is, you will get that much for salmon. So next is the hawk. Hawk is always alone. It's like the king. So when I have a hawk here, அதை சுற்றி இருக்கிற இந்த 6 டைல், நான் இங்கேயும் ஒன்று வச்சிடுறேன். ஸோ இதை சுற்றி இருக்கிற 6 டைலில் ஹாக் இருக்கவே கூடாது. ஸோ இங்கே எது வேணால் இருக்கலாம், பேர் இருக்கலாம், சால்மன் இருக்கலாம், ஃபாக்ஸ் இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் இஸ், எனிதிங் வில் பி தேர், பட் இன்னொரு ஹாக் மட்டும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரு ஹாக்குக்கு 1 பாயிண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை ஹாக் இருக்கோ அத்தனை வரும். ஸோ லெட்ஸே உங்ககிட்ட 4 ஹாக் இருக்குது தனித்தனியானா உங்களுக்கு 11 பாயிண்ட். சிம்பிள். ஓகே. Deer is always straight. நான் இப்போ வைக்கிறது நான் ரேண்டமாக தான் வச்சுட்ருக்கேன். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் லுக் at the tile. It's always done in lines. It should be one straight line. இப்போ ஒரே ஒரு டியர் இப்படி தனியாக இருக்குது அப்படின்னா it just gets 2 points like that. இப்போ 2 பேர் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது அப்படின்னா it gets 5. 3 பேர் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குன்னா you get 9. So this is how the basic scoring is done. ஸோ நான் 3 ஸோ ஃபாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாக்ஸ் இருக்கணும், அதை சுற்றி எல்லாமே இருக்கணும். That is how the fox is scored. பேரை பொறுத்த வரைக்கும் it is always done in pairs. ஒரு பேர் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான பாயிண்ட். சால்மனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு unbreakable long chain. ஹாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் it should be alone. அந்த ஹாக்கை சுற்றி இருக்கிற 6 டைலில் ஹாக் வரவே கூடாது. அண்ட் டியரை பொறுத்த வரைக்கும் it should be always in a horizontal line. அந்த horizontal line எவ்வளோ தூரம் போதோ அவ்வளோ பெருசாக உங்களுக்கு ஸ்கோரிங் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் இட். ஸோ உங்களோட ஹேபிட்டட் வளர்ந்துக்கிட்டே போகலாம், பெருசாகலாம், it just gets tiles, அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ the game is done when the tiles here are done. Simple. When the tiles here get to 3 or 4, I believe the game will be done. Okay. 1 second. Okay. Yeah. When the tiles are done, the game is done. Simple. ஸோ இப்போது டைல்ஸ்லாம் முடிஞ்ச அண்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆஸ்பெக்ட் இஸ் கால்ட் நேச்சர் டைல்ஸ். when do you get a nature tile? ஸோ உங்களோட ஹேபிட்டட்டில் சம்டைம்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா there will be one இது ஒரு பைன் கார்ன். ஸோ அந்த பைன் கார்ன் சிம்பிள் இருக்கிற அந்த டைலில் நீங்கள் ஹேபிட்டாட் வைக்கிறப்போ, ஸோ இப்போ இந்த டைல் இருக்குது, இது மேலே நான் ஒரு சால்மன் வச்சுட்டேன். ஸோ இப்போ நான் இந்த டைலை முடிச்சுட்ட ஒரு கணக்கு. ஸோ இப்போ நான் இது முடிச்சிருக்கேன்னா ஐ கெட் 1 பைன் கோன். ஓகேங்களா? இந்த பைன் கோன் என்கிட்ட கிடைக்கிறதுனால எனக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ கேன் ஸ்பெண்ட் இட் இன் த கேம். ஸோ ஹவு டு ஐ ஸ்பெண்ட் இட்? தெர் ஆர் 2 ways ஆஃப் ஸ்பெண்டிங் இட். ஒன்று, சம்டைம்ஸ் இப்போ ஆஸ் ஐ டோல் யூ, இதை எப்பவுமே பேரில் தான் எடுக்கணும்னு நான் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். ஐ ஹேவ் டு ஒன்லி டேக் இட் லைக் திஸ். பட் நீங்கள் இந்த நேச்சர் டோக்கனை ஒரு டோக்கன் கொடுத்தீங்கன்னா யூ கேன் டூ 2 things. You can choose which you want to do. So I can alternate and take. இப்போ நான் எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னா நான் எடுத்துக்கலாம்.
இது வேணும் இது வேணும்னாலும் நான் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் இந்த மாதிரி மிஸ்மேட்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். திஸ் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் யூஸிங் திஸ். அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா நான் இந்த என்டையர் டோக்கன்ஸுமே இது எதுவுமே எனக்கு வேணாம் அப்படின்னா ஐ கேன் டேக் திஸ். அது இல்லாமல் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக 4 டோக்கன் வச்சுக்கலாம். இங்கே நீங்கள் எப்படி இருந்தாலுமே தட் இஸ் ஃபைன். எப்படி இருந்தாலுமே இட்ஸ் ஃபைன், யூ கேன் சேஞ்ச் இட். ஸோ திஸ் இஸ் 2 ways ஆஃப் யூஸிங் திஸ். அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா இதை நீங்கள் அப்படியே வச்சுட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு எண்ட் ஆஃப் த கேம் இது ஒரு பாயிண்ட் கணக்கு அப்படியே கூட வந்துடும். ஸோ இன் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் த டைம் உங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற டைல்ஸ் உங்களுக்கு செட் ஆகலை, இல்லை உங்களுக்கு ஸ்கோரிங் பண்ணுறப்போ எனக்கு இந்த டைல் இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் பெனிஃபிஷியல் ஃபார் மீ அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த நேச்சர் டோக்கனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை பண்ணிக்கலாம். ஸோ எவ்ரி டைம் இட் இஸ் your thing to remember and take the nature token from the pile. So this is how the game goes. As I told, it's very simple. So end of the game based on எல்லாருமே வந்து அவங்களோட ஸ்கோரிங் ஷீட் எடுத்துக்கிட்டு you have to mark எது எவ்வளோ இருக்குது and you have to sum it all up and you do the final scoring. It's a very simple game. So you can try and இதில் வந்து நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பிகாஸ் ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ இதில் நிறைய அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்க்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ இங்கே இருக்கிற 5 தான் இல்லை, இது மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸோ யூ கேன் ஆல்வேஸ் ரெஃபர் டு த manual about how the scoring is done. So this is the core of the game of Cascadia.